into this video. Guys, in today's video, before we start with this video, if this is the kind of content you like, kindly give this video a thumbs up, and also hit the subscribe button. In today's video, guys, we had done a part 1 of these high school chronicles, and this is part 2. People have been asking in the comment section, where is part 2, where is part 2? Today we are doing part 2 of the high school chronicles. If you've not watched part 1, go into my channel, you'll find part 1 of it, then I'll link it in the description box so that you can get to watch that video. Guys, where we left in today's video, what we want to talk about, I don't know if you've ever had, like in high school, there are things like devil worshipping, there are things like kids falling down, maybe there are things like everything like that, drug addicts, name them all. Now today we want to talk about that because this is a boarding school, and also parents, kindly make sure you listen to this or you watch this video. These are the things that have been happening, and also maybe school children, like some kids how they are. Some kids are very vulnerable. You have to know how to handle them. The kids from different backgrounds, tayari when wakija wamekuja na another totally different angle. They are not there to study. They are there to maybe to recruit or to read or to do this. A lot of things that are happening in the school. And another thing also, what we want to talk about also, I've gotten, when passing through Facebook pages, I've gotten a lot of things that parents keep saying, mtoto wangu anakuwa mgonjwa skuli and I'm not being told. It's the last minute. You've heard about kids dying in schools and everything. What happened in the school? Why are they not telling you that your kid is sick and this and this? So we want to hear, are they taken to the hospital and who takes care of them and this and this, everything. Now, let's get into the video. Yeah. So, the first thing that we want to start with is we want to start by knowing, okay, people get sick in school, sindio? Wanagonjeka. Na wakati wanagonjeka, watoto wanakubaliwa kupigia wazazi wao, ama ni wanatritiwa vipi, wanapelekwa hospitali, ama what happens? Kama kuna nurse akona vitu za kupima watoto, ama what happens? Okay, at first, ukienda kwa nurse. Sauti kidogo. So like at first, ukienda kwa nurse, ukimwambia tuseme kitu kama ulcers, tumbo inakuuma. Nurse atakupatia dawa, then atakwambia go back to class. Atakwambia urudi tena jioni. Urudi tena. If I may ask, ni dawa ya ulcers? Yeah, omeprazole. So like so unajua pia ulcers na kuona stage. Utapoa hiyo dawa iende stage kuumizi. Like itakuwa ile ndio inazidi kuumiza tumbo. Like hiyo dawa si yenye unatumia kila siku. Utapata the different type of dawa. Tena utarudi tena kwake. Utamwambia hiyo dawa inanisaidia kwamba kwani wewe mara moja nikachukua sawa. So like unajua some nurses unaongelesha hawana ile sauti ya kuongelesha patient. Anaongelesha tu rude. Ndio nakwambia, you think I'm here to play with you? I'm not your mother at home. You better take the medicine and go back to class to study. Your mother is not paying school fees for you to become sick at school. So kuna venye utafeel vibaya while going to class. So utarudi. Sasa utakuwa unaenda kwa hiyo nurse kuchukua madawa. Hata kama wewe ni mgonjwa. Utakuwa na muogopa. So the sickness keep on increasing. Ukimwambia mwalimu teacher, can you please call my parents so that you can inform them? So that you can inform them that I am sick. I've been sick for 1 week. Teacher atasema, no, that's a lie. You students, you like pretending so much so that you can go home. Asa hivyo utaogopa. Utaendelea tu kuwa tu mgonjwa hadi the situation ikikuwa worse ndio anapigia mzazi. Or at a time unaenda kwa mwalimu na mwambia, can you please call my parent or let my mom or dad or my guardian know that I'm not feeling well. Let them bring for me some medicine or send you the money so that you can buy for me some medicine to take. The child be like, I've told your mother, I've told the guardian or your father. They say that they'll send me the money so that they can buy for the drugs you take. So utakuwa unamfuatilia tu hivyo for like 1 week. You're still sick.
asilele kikuwe worse. The time that wataenda kwa principal kwa principal ndio peleke usi. Kama unaenda class for like 2 days ama 2 weeks ama 3 days 4 days ama 1 week. So inawase hivyo ndio watu wanapelekwa usi. Guys, if you are a school going kid and this has been happening to your school, kindly comment down below tujue kama this is what always happens in the school. And another thing yenye nataka kuuliza, are there times yenye mwalimu okay because in school maybe most of you are students in adolescence. Are there times that you felt like mwalimu ameniongelesha vibaya, amekuembarrass ama nini? Kuna mwalimu anakuaga ana embarrass mtu hivyo? Yeah. And what was your reaction mara ya kwanza alipokuembarrass? Na hii ili how did it affect your performance also? Really, it hurts while a teacher embarrasses you in front of the student, in front of your fellow student. Na ako your feeling ina bring your self esteem down. So I did concentrate kwa class, concentrated you also mwalimu akikuja tu class hivi unasema sasa amekuja kufanya nini hapa, na kenye tu anaongea tu sielewi na alishaniambia hivi. So ni kama anakwambia wewe ni mjinga ama vipi? Anakwambia wewe ni mjinga, you can't concentrate in class, huwezi shika kitu chochote kenye nakwambia, mtihani kikuja unafail, ndio maana you will keep on failing. Hakuna place utaenda. Hivyo natakwambia. Walimu wa maths. Okay, in our class we had this teacher mwenye like akikam kwa class it's like stress the home analetea students kwa class. So results ikitoka at that time unaweza pata mtu mwisho kwa hiyo it was like a bio paper. Unashafanya exam tumereleasiwa, unapata tumeperform vizuri, but yeye anakuja sasa class anakujaga mtu ni one girl kwa class, because like si tulikuwa girls school, one girl kwa class anakuja, why is this and this person? Ataamka, you know you are very sharp girl, you have been failing the type of friends you are working with. Achana na remember mwenye anakataza atembee na yeye ni mwenye anamsaidia kwa masomo. And sasa unaona kenye naleta mpaka natukana yule msichana. Like unajua some teachers they get into a relationship with students. So like students akimkataa, that's very anaanza kukuchukia. Yeah, anaingia class without anything anakuchapa. So like kimkataa, wana saa the both girls wanamkataa. Wanaambia teacher, you are our teacher and you are also acting like our father. We can't. Okay, guys, personally I remember because in the previous video I said, personally in the last video I said I schooled in day school. I remember one of our teachers who was a biology teacher. I don't know if ni stress yenye alikuwa anatoka nayo nyumbani, because she used to come with those stress, but unajua ukiamwangalia, unajua the time yenye mwalimu anafundisha na umeconcentrate anakuambia acha kuniangalia mimi si bibi yako, because it was a mixed school, mimi si bibi yako. So it was a little bit like some of the boys were reacting about it, and I also felt like sometimes it's the stress yenye huyo mwalimu ametoka nayo nyumbani ndiye anakuja kubwagia watu wanafunzi. And let's go on. So penye tumeingia, okay, were there kids who are also like wameletwa skuli but they're also dragging wenzao for a different thing that was not like in school? Yeah. Like tuseme kuna wenye wamekuja skuli, I understand skuli yenu mlikuwa kuna vitu nyingi hambebi, kuna vitu watu walikuwa na sneak nazo. Were there, because guys, the phones are not allowed in school, but some still have phones. And vitu kama simu, were there students who walikuwa wanaingia na vitu zingine? Were there occasions, unajua venye girls school iko, were there occasions zenye kumekuwa na drug addicts na manini, kulikuwa na hizi issues za mwalimu kuwa boyfriend wa mwanafunzi? Yeah, hiyo mwalimu kwa boyfriend wa mwanafunzi iko like
hata TP akija for like leo TP amekuja kesho yake TP kwa na girlfriend. So like the school started becoming weird. Because everywhere ukienda mwalimu unasikia like rumors. Unajua tu wanafunzi wanyamaza. So like kwa dorm unapata wawili wamekaa kwa bed wana discuss the teacher. But huyo teacher kama kanisaidia. Even ninaenda kwa teacher kanishika so slow. Even huyo msichana like instead of thinking anaitwa shuleni kusoma ako busy na mwanafunzi ako busy na mwalimu kwa office. So like some teachers are just taking advantage and some students wanna take advantage like mwalimu sina date. So mwalimu anampenda juu mimi ni mrembo and some like I'm not performing. Let me use the teacher so that the teacher aniongezee marks. So you see. So like mzazi anakuja anasema mtoto wangu ana perform. So like wazazi wakikutana like wamekutana na watoto wana kusoma the same school. Mmoja sema kama mimi na perform mtoto wako perform. So like naja kwamba unajua mtoto wangu ana perform but you don't know the tips and what your girl is doing at school if you party your grade. So like akija home anakwambia mama nimekuwa nikiperform mom please. So like anakwambia mom this time ukikuja na hii. So like ako sure bit but it's not effort yes effort anakwambia like mom nikikuja na B+ unanulia hii. Kwa ile like mom nikikuja na B+ unanulia hii. So like yeye ako sure bit anakuja na B+. So like in the end so unaona tu ndio maana some parents wanasema I've been following up my girl's record like zimekuwa tu poa amekuwa tu kwa B. I'm sure bit atapata A KCSE. So like inakaa KCSE yule sasa amepata hata D. Sasa yule unasema anapata D. She used to perform in high school. Why? Anapata nini? So like unajiuliza unaanza kuchukua hizo forms zake. Unaangalia B at the end unapata KCSE hakuna D. So like kwa nini umekuwa nini? Or were you depressed? So unapata yule mwenye alikuwa anapata D. Sasa ndio unapata amesoma na ameng'ang'ana akaja akapata C. So like nikiketi pamoja na nakwambia mimi sijui kile nilifanyikia mtoto wangu alikuwa kwa busy yako kwa juu. You see sasa parents wanafaa kufollow each and everything about watoto wao. Sisi wao wanafurahi grade inakuja grade nzuri. We had a student grade nzuri inakuja copy. KCSE ilipokuja alikuwa student last year alifanya last year. KCSE ilipokuja alikuwa na D+ na alikuwa like top. So na alikuwa anaingia hadi mwenye alikuwa chini yake. Kuna mda sauna wewe tu uelewe kitu chochote kuna kinyanyasha. Nafanya hadi mwenzake anaenda under depression. Hadi anataka kutoka shule, anataka kuacha shule. At times unapata anataka kujiua, unapata tuko dom peke yake unajua at times unafaa tu mtu asikie peke yake shule. Mtoto wako kama uko peke yake just go and talk to mtoto. Juu unaweza pata at times kama kodom ama anafikiria kitu kibaya. You never know watoto wenzako wanaangalia. Unaweza pata yule mtu wa low grade, mtu wa high. Anaongelesha vibaya. So unapata ile mtu wa B nini wewe mtu wa D anakuambia wewe sisi ukitaka kujibu swali kila saa kwa sasa wewe unataka kujibu nini? Najui. Hata ajui. Na sisi maguji tumeka mkono chini. So unaona. Na kuna venye ulikuwa muuliza kama kuna vitu vingine za shule si ndio? So, yes kuna vitu vingine za shule but unashangaa eti unaenda dorm unakuta tu beshte yako kuna chapati moto na leo chapati zikuwa kantini. Chapati moto zime homemade. Na unashangaa hizo chapati moto zimetoka wapi? Na ziko na hotpot hadi kuku. Unashangaa hizo ndo nini? Ziko ndo na dog na ziko shule. So kuna wengine wanaruhusiwa wanaingia na ile 24/7 hakuna ajai sota nini homemade na 24/7 box imejaa yani ajai sota. Nikifika usiku alikuwa kwa bed. Sasa unajua vile pia akaangi kwa bed anakuja saa 6. Okay, another thing yenye ningependa kuuliza. Guys, wacha tuulize kitu yenye itatufanya tucheke kwanza before we go deep into that story. When you joined high school, wakati mlienda kuoga mara ya kwanza, how was your reaction? Nakwambia nilioga kwa giza. How was your reaction? Ulipata watu wanaoga kwa bafu, wasichana walikuwa wanafanya nini? Ulikuja you come and ukazoea
the situation yenye ilikuwa hapo, maana mimi huwa nasikia watu wanaenda tu kuoga. At first nilijua eti kila mtu na bafu yake. Bafu zote ziko na mlango. Kuja kwenda high school kuona ilikuwa ni cube. Cube, yani ile cube bedroom hazina mlango, choo hazina mlango, na hapo katikati ni cube hapo. Sasa hiyo kaenda. Nikadhani sasa kila mtu ako bafu yake, unachukua kama kaleso ama towel unaika kama dishi, kama ikufiniki kwa bafu. Watu wanakuja tu hivyo, wanaoga tu hivyo. Anatoka kwa dom kama yuko hivyo bila nguo. Yatoka dom bila nguo. Funny thing. Yes, kuna wenye wanafunga leso. Kama si form 1 tulikuwa tujazoea. Kwa tumeenda na maleso zetu. Ulikuja ukazoea after how long? After 1 month. Watu walikuwa tuka tu dom hivyo tu. Neke. Naenda kuoga na unapata mwingine hivyo tu. Unapata nne kwa mlango umefunga tena. Una mtoto. Mbona amefunga tawe? Huko unakuja tu kwa adapt. So unaenda tu hivyo pia. Follow the leader. Hiyo time unaoga. Mwingine akuja. Sasa unajua pia inakufanya tu unaoga. Sasa unajua mimi nilifanya nikaoga kwa giza. Tena nakuja kwa bafu. Yaani hana kitu. Ako tu hivyo. Yaani yani bonge. Ungechicha. Sasa wewe kumbuka mwili wako kadogo, vitu wako ni ndogo. Anaweza kukufieka. Kwanza anakuja anatumia nunu yako. Hakuombi. Anakuja anachukua sabuni yako anajipaka hadi anaoga na maji yako. Sasa unashangaa sasa mimi nitoga na maji aje na maji yenyewe kidogo. Sasa unaona vitu vyako sasa uko tu hivi. Umesimama tunamwangalia sasa umejishika tu hivi. Nini sasa wewe vitu ndogo hizo people ndio unaturingia. Wewe mwenyewe unarudi tu kwa bafu kisha amemaliza. Ndio unamuona anarudi kwa domo. Ani hajafunga hata hivyo. Ndede anaenda skew. Uko first skew. Anatembea kutoka hapa. Hivyo. Yaani hivyo. Ajali. Tena kwanza ndo anapiga kelele akitembea. Sasa form 1 wote wanalala juu. Sasa kila mtu form 1 sasa ni yaani tulikuwa jinga. Tunasimama tunamwangalia tunamcheka. Yaani tunamcheka na wenzake yaani wanasema angalia watoto wanacheka. Sasa hadi wao wengine wanasema ni life mtazoea tu. After 1 month kumbe video shada. Hata wewe pia ulikuwa unatembea. Pro. Ya kwanza kisunza sabuni. Kwanza ndio kimeanza na chokobafu. Kila atakuja. Ndio ni ya shule. Ikifika kesho pia utapata hiyo. Hata bidii mtu ndio naiba maji na inakuwa. Sichotagi maji. Unaamka asubuhi naiba maji ya bidii ya mtu ndio. Niliba maji yake usiku. Kafika asubuhi, nikaona maji imechange color, nasema hii ni kawaida. Kwenda kuoga na kwenda niliwashwa. Pilipili. Sijui alieka nini. Sasa ndo anakuja ananiuliza una feel aje? Niwaambia wewe ni shetani. Funny thing. Nilikuwa nataka maji usiku. Alafu nimeloka. Mtu tu akakuja tu akachukua maji na ndoo. Na ndoo niliadmitiwa nayo imeandikwa jina. Acha niende niangalie bedi ya kila mtu. Form 4 na mimi form 1. Nikapata ndoo yangu, nikasema, nani mwenye ndoo? Hawataka kusema. Nani mwenye ameteka maji amefunga? Hawataka kusema. Si mimi nikavunja hizo neno zake, hizo ando. Nikavunja. Na Nicola kwa class, nikavunja. Kuvunja mimi natoa ndo akakuja sasa. Mbona unatoa maji yangu sijui na ni form 4 mimi ni form 1. Wewe form 1 wewe hata utumia akili. Ndio ni ya shule. Ndio ni akili nikwambia ona. Sawa, mwaga maji nipate ndoo yangu. Sasa na shule. Mimi ndio nimeadmit kutoka class. Nicola anakuja kuitoa. Guys, let me say something. They are twins. So if you hear this story, unajua twins venye wanakuanga hapa, like mmoja akivamiwa na wao wanavamia mwingine. Endelea. Sasa hata kunipatia ndoo. Na Nicola nimeshafunga taa, nikaenda kuoga nikapata Nicola anasema, "Patia sister yangu ndoo yake." Si ndoo ni yake. Maji tafuta beseni nyingine ama ndoo uweke. Patia sister yangu ndoo yake akakataa. Sisi tukachukua maji tukamwaga. Tukachukua ndo tukienda tena anajaribu kuninyonga. Acha akaekelewa kofi, mguu nje, kichwa chini ya kitanda. Acha tudili naye. Tuligonga. Kisha the funniest part inafika asubuhi badala sisi ndo tungoje tunde tuseme tupate pano. Sisi ndo tukajipeleka. Sasa ndo akaanza kulizwa na mwalimu. Unaruhusiwa form 1 na kupiga. On the third week form 1
anakupiga alikuwa anafanya nini na ndio form 1 so like hakuwa na kitu ya kusema sasa ndio akapewa punishment sio akapata punishment na sisi ndio tulimgonga class na sisi ndio tulimgonga. Okay guys, yeah, bit tushapata ka very juicy story hapo. Let's get back to what we were discussing. There's something Nicole said. She said about this girl whom there are these things that they're not allowed to come with to school, but huyu msichana unapata kama she has everything, like akona chapati moto, akona kuku, akona everything, you see, but ikifika usiku humuoni kwa bedi yake. Now she comes back at around saa 8 za usiku. Now we want to hear this part of the story. Is it the way people say it, like mambo Illuminati, or is it like this is a girls' school now wanaepa, because there are such things, wanaepa through the fence, wanaenda kwa boyfriends, ama what is happening? Because I don't know, personally I don't know, but let's hear from them if what was happening is this, and even what they've heard from their counterparts from other schools. Was this also happening in the other schools, ama ni school yao peke yake ndio ilikuwa inafanyika, ama this is an experience yenye wameketi na wanafunzi wengine na wameongea na hii kila mtu anasema this is what has been happening in school. Umesema kuna huyu msichana mwenye Chapati ulikuwa naye kwa dorm kwa dorm yani unaona sasa like ukianza kufuatilia background yake sasa there let's say like mamake and aliko vile like well off aliko vile well off so like unashangaa akon hakuna mwalimu anajua penye anakon na pia marabeshi zake hawajui so like msichana yani yeye kila siku adai kula food ya shule since nasikia adai kula. So sisi siku moja tukasema tunataka kumgoja, tulisoma hadi sasa tunasinzia tu kichwa tu ndo tunapeleka, lakini hatulali tunamgoja juu tulisema hivyo juu ilikuwa Friday, Saturday tunalala hadi saa 2 tukamgoja alikuja saa 8 kuja akashtuka akafungua mlango wa dom akashtuka kutuona. But sasa uzuri ni tulikuwa tunasoma CRE, we were having some Bibles. Akatuliza mnasoma nini? Tukamwambia tunasoma CRE. CRE ni subject ambayo tuko na Bible. Akashtuka akasema sasa Bible ni nini? Mlikuwa wangapi? Tulikuwa watu 3. Akasema sasa Bible ni nini? Akaenda zake kulala. Kiasi tunamuta, yani within 1 minute ashalala. Tunamuta hadi tunakumbuka she's still amki. It's like ako half dead amki. So like asubuhi kifika tukumzuri kwa menda ajui chochote. Tukimwambia sio tupate vitu tukisoma CRE na anasema tayari kuja saa 2 kidogo. Alitoka mapimeti juu kichwa ilikuwa na. Tukimwambia ukweli ulikuwa pepi saa 8 ndio uliingia dom. So apart from hiyo kuna any occasion tena vitu kama hizo zishafanyika ama neighboring school pia mshasikia? Sile lakini sasa iko shule kulikuwa na bafu. Shule wewe ulikuwa unaongea. Hiyo bafu ilikuwa bafu ni nyumba. Na hiyo bafu ilikuwa favorite yangu juu ilikuwa safi. Hatukujua mbona siri ya usafi. Hatukujua. Juu bafu zingine zote zilikuwa chafu. Sasa hiyo bafu ndio ilikuwa safi. Hiyo bafu ilikuwa safi. Sasa sisi tulikuwa tunapenda, tulikuwa mimi, gavana yetu na marafiki zetu wawili. So tulikuwa tunapenda kwa extend tukisoma. Sasa tunakuja tunapenda kumake noise tukioga. Sasa sisi tulikuwa tujika tunajistress watu. Kidogo tunasikia mapaka yanalia. Tunatoka nduki, tunasawaya ni kila kitu. Tukija asubuhi tuzipati. Tunatoka mbio. Sasa siku moja tukajiuliza kwa nini inakuaga pale penye paka analia kila siku kwa hiyo bafu tu. Tukianza kuuliza tunasema hiyo bafu inakuaga ya mashetani. Tukiuliza form 4 inakuaga ya mashetani. Sasa tukaamini tukasema hiyo. Siku ya pili tunaona paka za black. Tunashangaa kwani siku hizi kuna paka kwa issue na zitoki ziko tu hapo zinakuangalia kwa hiyo bafu hivi tu zinakuangalia ndio mwenyewe utoke. Sasa zingine unasikia watu wanaimba tena ni hiyo bafu wanaimba wanaimba hivi. So tulisema kwenda kusema shetani wanakutana na wenyewe tu tunauliza kumbe ndio wanaenda kukutana huko. Sasa yenyewe tulikuwa na prayer weekend challenge like au wote wenyewe tulikuwa tunauliza
about your birth. Wote they started confessing. Wengine walianza kufall kama nyoka, wengine walitani kama walitani mtu wakati. Recruit this one. Anasema wewe recruit kutoka kwa hiyo mama yake kama amerecruit best yake na amekuja kwa issue formation. So alafu what action gani ilikuwa taken? The principal anapenda maombi. So ile shule yetu ni ya maombi. Akaomba akawapatia warning. Mtoke. Ya kwanza wakakataa, ya pili ya tatu wakatolewa hiyo shule. Jilikuwa maombi. Walikuja wakatolewa. Sasa kuna msichana alibaki. Prince kujua. But sasa she was the queen. Sasa ana control mind ya principal. Alikuwa na pete nyingine. So kila mtu alikuwa yani huwezi jua. Yani anakuja tu na hiyo pete anakuonyesha. So class yetu kuna msichana akakuja nayo. Atakujua ni nini? Sijui hiyo story nilikwambia. Nikakwambia kuna pete tulivaa. Tulivaa yani pause kwanza. Guys, if you are a parent, these are some of the things that happen in school. Because personally, when they were going to school, I experienced a lot of things, which I think I'll talk about them in a different video. And these are things that parents should take caution of this. Maybe when your kid is going to school, you have to talk to your kid sana and get to listen to this kid. Keep this kid close so that ujue what happens. This is the way watoto wanapotea skuli. Because there was that time that I was told kila mtu alipewa a ring. Huyo msichana alikuwa na ring kwa class na akavalisha kila mtu. And watoto wakaanza kuwa wagonjwa. Some were even falling down each and every time. But this is something as parents, please, when you're taking your kid to a school, boarding school more so, kindly check on this. Make sure you get to talk to your kid whenever amekuja, ujue what is happening in the school, so that you know how to handle it. And also prayers, muhimu sana. Yes, tuendelee. Mtoto alikuja na pete. Na like before your pete, alikuwa anajiita the queen of beauty. Alikuwa class yenu. Hapa class yetu. Imagine alikuwa form 2. At that time I was in form 3. Akakuja na kwambia Nicole ni nani? Msichana mwingine watu anakwambia comedian class yetu. Sasa akakuja na hiyo pete. Mimi ni nani? Nikamwambia Esther anisaidie hiyo pete nivae. Akanipia na kwambia nikavaa. Gava ni nani? Akamwambia niletee hiyo pete. Akavaa. Yaani kila mtu alikuwa anavaa hiyo pete. Acha kwa break for Friday. Kila mtu anaandika jina lake anavaa pete. Sasa nakwambia tulianza kulia. Tulianza kulia kesho wanakufa. Kesho tunakufa. Aliwaambia hivyo? Alituambia now because you wear the queen's ring, you are inside. Nakwambia tulilia, so tukaenda kwa prince. Friday jina zikaandikwa. Kila mtu akamwambia usijifanye eti ukuvaa. Hata kama ulishika leta jina. Tukaleta tukaombewa tukapelekwa maombi. Hakuna kitu kifanyike but watu walikuwa wagonjwa. Watu yani ile unatapika yani shule nzima ilikuwa na upatikani na ugonjwa yote. Hakuna ugonjwa, unatapika damu, mkienda choo unarisha damu. Mwisho unajua class yetu watu wanaiogopa. Sasa hiyo pete haikukuja. Sasa tunashangaa classes zote pete iliingia watu wakavaa wote. Lakini tulishangaa eti yetu how come yetu hiyo pete ilikuja na tukuiona but tulisikia tu dogo. Yeah, because our class in class yetu the name class akina Michelle. So zile iko ni akina Michelle aje kuvaa hii pete. Hadi sasa nilianza kulia Michelle kaambia usiogope. Unajua sasa ile ukipata tuseme kama uko na sister shule, unaweza mwambia. So mimi hiyo dini nikajua lazima tuongee na Michelle kila siku. Kaambia Michelle kuna pete imekuja, pete ilikuwa smart Michelle nikavaa. Akaanza kunigombanisha. Wewe pete yote ukipata wewe ni mkidole, kwani kidole yako haichoki kuvaa mapete. Nikamwambia Michelle pete ilikuwa nzuri lakini we had to try. Kaniambia ndio hivyo naingiza kwa mashedu. Sasa nikashangaa. Nikamwambia wewe acha za. Kumbe ilikuwa ni ukweli. Na hii kuna skuli zingine mshawaisikia hizi zina happen. No. Kama shule yenye mtoto wako anaenda kusoma is not that prayerful, don't take that child. Yeah. Take your child to a prayerful school. And unajua hapa na maombi. Wanafundishwa kuomba. But another thing tena, schools
kama wanafunzi mnakuwa na lot of peer pressure mpaka mnasahau hata kuomba. Yes. Mna have a lot of peer pressure. Unaona kama venye yeye anasema klasi yote watu walilinio, watu walivaa pete. That's part of peer pressure. Because kila mtu anataka kuwa na ile pete. Umeona pete mzuri, mmeona bangles. Guys, I've heard of a story of kuna mtoto alipewa bangles and another one was given a bangle, pete and some earrings, and this is something that recruited that kid to such things that were happening in school. Now the kid alimaliza kama almost a term not going to school because this is something yenye alipewa watu wakifunga. Ilibidi watu wakatafuta maombi. I think also as parents you need kufundisha mtoto wako to be very prayerful because these kids have like peer pressure and they are adolescents. So that's why tunasikiza hizi stories, and from different school I know this happens. Now I want to ask, was there, apart from hii story hii ya pete na hiyo story ya paka, was there another one tena mwenye alikuja? Because nasikia kuna wengine wanapatiaga watu peremende, kuna watu kuna mtu ananunulia tu watu kantini, yeye kazi yake ni kununulia tu mandazi na sijui nini. And kuna siku parent wake alikuja skuli. Ama this is a thing yenye yeye anafanya, even the parents don't know what is happening. Ini kitu kenye anafanya wazazi hawajui. Yeye kazi yake tu kununulia tu watu vitu kantini. You don't know where the money comes from. Na nyinyi mnakula tu manake hamna pesa. Kama una pesa unakula. You know what, mama? Kuna msichana. This form 4 yenye tulikuwa alikam. Alikuwa ni ukama akakuja shuleni. So like akaanza kusema I know this girl Nicole. So the Gemini was like anamjua wapi. Na yeye ni ukama amekuja leo kesho yake. Yani first day yake, second day yake ananijua tayari. Sijamuona, sijasikia jina yake. Nisikia tu rumors eti we have a student anaongea Kizungu. Yani she speaks a very fluent English. The American English. So it's like kwenye American English inakaje. I know about Nicole. I want to be, unajua sasa mimi na Michelle, because we are very social with people. So the whole school knows us. I want to be popular like Nicole and Michelle. Like they I like them because they're popular. Even I will be popular. So akaanza kusema akaambia watu I know everything about Nicole. So it's like ananijua aje. Nikaenda nikauliza huyo mwenye alikuja kuniambia kuna msichana anakujua alikuwa anaitwa Sifa. Name yake ni Asan Sifa. So unaona usitaje jina la watu. Kuna so anza kusema kuna msichana mwenye alikuwa kwa skuli yetu, usiseme form 4, usiseme alikuja form 4, just sema alikuwa kwa skuli. This is what was happening. Alafu usiseme hiyo story yako kwanza. Hold, this was what was happening. Hiyo itakuja kwa another chapter yenye tutakuja ongea this is what happened. So usitaje jina la mtu yoyote kabisa. Ama ufai kutaja because ukitaja au maybe anaweza kuwa watch video ama mwenzake anaweza kuwa na watch akasema wale walienda kusema hivi na hivi. Unaona? YouTube haiuzi strike, but kutaja jina la mtu si vizuri na kuwa held. Just hold jina lake. There was this girl alikuwa ni ukama kwa shule. So this what happened. So msichana alikuwa rich, like wao mwenyewe unaona tu these people are very able. So like yeye alikuwa anajekelea high standards. Unaona ukiwa ni kama mtu hajijua status yako. Alikuwa ni so like anaenda kumbe alikuwa anaenda kukopa kantini. Hiyo ndio kazi yake. So akulagi mboga nini. Anaserve tu during rice time. Ndio anaserve. So na mimi tuna soda. Tulikuwa tujike ninafanyika. Yeye anaenda na kukopa kantini. So kazi yake ilikuwa tu kukopa kantini na kuja nini nayo watu. Aonyeshe watu kwa hapo nayo. Na plus anatuma like unaona kwa teacher anasema eti kuna 5k kwa teacher. Ametumaniwa leo kisha anachukua. Kisha ikifika kwa 5k na mwalimu ajui. Hakuna mwalimu mwenye anajua alitumaniwa 5k. So ile iko ni msichana anatapi pesa. So unajua so many students wakaanza kuenda kwake
waheshimu ili like wamtumie awanunulie nini na happen. So like hivyo ndio venye walikuwa tu wanarecruitiwa wanaingizwa tu. So like ndio akaja wakapelekea hiyo kitu kwa prince. Prince akaanza maombi day by day. So hadi huyo msela akaanza kufuatiliwa. Ndio akaribia kila kitu. At first alikuwa anaficha status ya home. Alikuwa anasema my mom is in America, my dad is in Germany. So unaona. So the course English yake unaona tu. So like shosho yake akapigiwa kumbe ni shina shosho. Ndio hiyo. Wakasema eti like wazazi wake mzazi mama yake ako Kisumu. Since wa separate na father. So yeye ako tu Kisumu. So maybe auntie yake ndio alienda Maju for some job. So yeye anajeka tu my mom kuna huko. So unaona status yake alikuwa anafichia watu. But prince akaja kujua kaambia watu. Akafukuza plus alikuwa kwa devotion. So like hiyo pesa alikuwa anatumia alikuwa anania na recruit wasichana. Because of the kama kulikuwa na msichana alikuwa so prayerful. Basi msichana pia alikuwa best yake. Because yeye alikuwa prayerful. Alikuwa chochote uzuri ni chochote alikuwa anapewa alikuwa anaomba. Msichana alikuwa anasema tu ndio best friend wake. So alikuwa anaomba hakuingizwa. So like wengine wakaombewa fana ile wakakuwa tu better. So guys, I think there are some things that happen in schools that you just need to talk to your kids because of peer pressure. Peer pressure inaweza fanya mtoto can enter into certain things. Kids, if you're watching this and you're also a student, you need to know the status of your family. Like, this is what my family can afford, this is what my family cannot afford. And I think that has helped a lot of students. But if you have that peer pressure, ndio kumana walivaa hiyo pete wote, that's why kids were running to these girls so that wawanunulie things from the canteen. This is something that I think school-going kids should really know, because these are things that happen in schools, boarding schools. These are things that happen. I think even day school. If you're a school-going kid, or you are a parent, or you've ever experienced this, kindly comment down below so that tujue. We don't want this video to be that long, but I don't know if we can. We can talk. They can say what make people enter into that. Personally, I know it's peer pressure, but they can also talk about that apart out of their experience, because they had also the peer pressure. What out of the experience, what did they learn out of this? Watoto wa skuli wako na tamaa nyingi. They have a lot. Like, people want good things. They want to buy new, if they're girls, new bras. I don't know of boys' schools, maybe good things. That's why they're making friends out there. If they don't have two boyfriends, they have those girls. That's why they even get into lesbianism and gayism. I think for that we will talk in a different video, and maybe we might just touch base on the part of lesbianism and everything and kidogo, so that next time where we left it is where we will pick it from. Now, what after that experience of that 4 years and everything that was happening, what did you learn? And what can you, because even you guys had that peer pressure, Sendio, what did you learn? And what can you tell others? This is how you can navigate so that you can stay in that the 4 years of school from Form 1 to Form 4. For me, you should be proud of your background. Just look where you came from, where your family is, where your mom or your dad or your guardian, where you have grown from. Juu, it's not like when they shule upatani na wale ma rich kids. Wepo wanataka kujeka kwa your level. Just stay in your level, the one that you can afford. You can't tell me that you want an iPhone and you can just afford, you can only afford a button. So naona hiyo kitu inaweza fanya hadi mtu aende kwa desk ya mtu kuiba, ili apate pesa aenda nunua. So wewe tujikubali. Kama wewe ni yule mwenye unapatiwa 500, kubali. Ukiona wale wengine wanapata 1K nini, so kuna ile sasa unaambia mama, mimi sitaki. You start disrespecting your mom. No. It doesn't work that way. Okay, Michelle.
Yeah, what I've learned is put God first. Put God in everything that you do. Include kwa kila kitu. And parents, don't spoil your child with a lot of pocket money. Hizo ndo zinamweka eti anini awe rude kwako, aanze kukudharau, aache kusoma. Unajua the moment umpatia mtoto wako pesa mob, hivyo ndo anaacha kusoma, nafikiri kantin. Hata kuwa anasoma. Na plus patia mtoto wako enough money, mpige naye mahesabu, mwambie hii utakuwa unakula hii na hii. Na kuna zile vitu kidogo zenye anafaa huwa alipe shule, na kwambi kama kuna venye unaenda funky, unaenda nje ya shule. Yes, anaweza toa pesa kidogo, watu mwambie hii nayo itumia for now, sina, aelewe. Pia mtoto pia anafaa kuwa anaelewa wazazi wake penye anafaa kuelewa wazazi wake, na anafaa elewe penye anatoka. Si eti mzazi ako tu na pesa yote ameona mwenzake ako na 5k na yeye hapa ako na 1 kama 500, anataka kumwibia mwenzake. Mbona juu sasa hiyo ni kama pia pressure, anataka tu kuwa na the same money. Anasema sasa kwetu hakuna pesa na mamangu hivi. And another thing, if I may ask, ni nini ilikusaidia kunavigate kwa the peer pressure? Okay, hiyo because at first it hit you guys. Yes. Alafu ni nini ilifanya mpaka ukarudi? So the thing that Kenyan ilinisaidia high school from form 1 to form 4 ilikuwa putting God first and understanding your background, where you came from, and what kind of life you have been through with your family. Okay guys, thank you for watching this video. We did a part 1 of this video and people really requested for part 2 of this. If you've not watched part 1, I'll link it down here, or maybe you can go to my videos so that you can get the part 1. I'll put it in the description box or the comment section. And another thing guys, I wanted to air this out because most of the times we don't get these stories from the students' mouth, from the host's mouth. We always talk about it as older people, the things we experience in school. We talk about it as part of life and jokes, but we don't get to get them from the students. So I just wanted them to actually just talk about them in this, so that even if there's a student who is out there will be watching this, knows that it's not in their school only that this thing is happening, or so that kids should just know, if you are joining school this year, should just know, aware of this is some things that are happening in school, and maybe sharing the experience might help another kid or a parent to know what is happening. Another thing that I would also say to parents also, get to know, to talk to your kid so that you can know the kind of friends that they even have in school. Talk to your kid so that they know this is the kind of background that we have. There are some kids who don't understand unless you sit down and talk to them. They are like the peer pressure and everything, they don't want to hear. And I've heard of things that kids come from school and say, Mom or Dad, I don't want to go back to that school. We'll also talk about this stress and everything, and even the things leading schools to be banned, and also even kids to hang themselves and yes, take their lives. Guys, if this is the kind of content you like, kindly comment down below, like this video. Let me know if you guys need a part 3 of this, so that we can talk, and even if there are some things that you need to ask, so that we can know in the next section what we will be talking about. This, I think this will name it High School Chronicle series, so that we get to touch base on everything. We had planned also to touch base on things like drug addicts, drug dealing and lesbianism, but in schools, or as we can put it, the LGBTQ, but we've not we have said we had planned to talk about more of this, what's happening in schools, but the video has been long.
with their experiences. So we'll touch base in the next video. Guys, thank you so much, and at this point we say adios.